is fanya kuskip module 4. Like you skipped module 4. Now, I want us to see how we are going to use a footprint chart for different types of trading, at least scalping, day trading, that is intraday trading, na swing trading, vitu kaa hizo. Let me check ziko kwa module gani. I don't know kama ziko kwa module. Yeah, I think which module is this? These are actually module 5. Module 5 ilikuwa na commitment of traders. Sijui maana nilichanganya na nini. I see. I hope for the commitment of traders to analyze mpaka when to use the large commercials and when to use commercial traders, non-commercial and commercial traders. Now, obviously, we combine footprint charts with the price action. You can't just use the footprint charts peke yake. We have to combine footprint charts with normal price action. So, for example, uwezena tu kutrade like this BTC USD currently. You can't tu ingia kwa market high now trade like immediately umeingia. You have to look for what? You have to look for points of interest. You have to look for POV point of POI, points of interest. It's either uko na trade on a support zone ama uko na trade on a resistance zone. So you have to look for those zones. It's either kwa support zone hivyo ama uko na trade kwa resistance zones huko juu. Wezena tu upate price kwenye iko tu sahi currently and you wanna place a trade na hakuna support, hakuna resistance, hakuna liquidity, hakuna fair value gap, hakuna order block, but you wanna place a trade simply because the market na kuonyesha both delta na other information haimaanishi that unafaa kutrade like immediately. No, lazima ukuwe na point of interest. Nilikuwa naona watu wengine wakisema sometimes absorption inakosa kuwork, sometimes ina work. Ukiona ikikosa kuwork ni mostly because hauna point of interest currently. So if you see absorption on a support zone, that's a very, 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 very nice absorption. Tuseme price ndo imetoka kwa support zone, then ianze kuform absorption. That's a very, very, very good entry. For example, you can see like this place, price is at support zone here. Price is at support zone here. So let me try to make this a little bit big size. Yeah. So you see the price is at the support zone here. So tunatafutanga nini? Buy positions. So assume ianze kuform absorption kwa the next 3 candlesticks. Now that's a very, very, very good signal for a buy. You see. But so uwezipata tu price iko anywhere random katikati hapa hivi. Anywhere random katikati hapa hivi, hakuna point of interest, hakuna nini, then ianze kuform absorption. Actually, hapa hata iko sawa juu hapa I'm pretty sure Fibonacci retracement level iko in between 0.5 na nini. Let's check. So for Fibonacci, I hope mnakumbuka venye tulikuwa tuna drag. If it's a uptrend, tunaiweka kutoka chini mpaka wapi? Mpaka juu. So you can see price ilifika hapa hivi in between kufanya nini ka reverse. So hapa hivi hapa hakuna issue. Hapa ukispot absorption, it's a good place to go in for buy positions. But anywhere random kwenye price tu hakuna support, hakuna resistance, hakuna absorption. I mean hakuna Fibonacci zone, hakuna order block, hakuna fair value gap, hakuna nini. Like upate tu randomly price is in a make to absorption na hakuna anything to give you another confluence. Just don't trade that absorption. Itakudanganya vibaya sana. So ukipata tu anywhere kwenye kuna point of interest, no, that one is good. You unaweza trade na that one won't let you down. Yeah, that one won't let you down. I don't know why the color is not changing. Let me see. Try. Yeah, I think that one is better. So yeah, so peer absorption, if you're trading absorption, make sure at least uko na point of interest. Don't just trade absorption juu umepatana now. Make sure uko na point of interest inakupea good absorption signal. So ukipata absorption after price imeguza resistance zone, that's a very good absorption to trade.
Pata absorption after price imeguza support zone, that's a very very good absorption to trade. Usitrade absorption umeipata tu happen randomly, hiyo nayo itakuanga vibaya sana. Yeah, itakuanga vibaya sana. Then kitu ingine after umepata absorption, kuna kitu nilikuwa nataka kwa confirm. Sijui kama kuna mtu ameona currency pay kuna absorption sahi. Achana hii ya Bitcoin yenye inaendelea sahi. Okay, naweza tu onyesha na ya Bitcoin yenye iko sahi. So we can see hapa hivi kuna absorption. Let me get rid of okay. So you can see hapa hivi kuna absorption inaendelea currently. Yeah, 1, 2, 3. So obviously the price might go up. And tulisema if uone kuna very large unfinished businesses huku hivi chini, price might still come back for those unfinished businesses before iende ifanye nini, before iende juu. So let me see whether this was this was breakout and retest. Let me see whether the retest happened. So, and guys, you can't analyze technically ukiwa umefungua your footprint charts, so you have to adjust them. So we can see, for example, that absorption happened right after nini price imeguza Fibonacci retracement 1, 2, 3. Now that was a very good entry to go up for buy positions. Now that was a very good entry to go up for buy positions. And sometimes after absorption may happen, unapitanga price imefanya ku reverse kidogo before endelee kupanda juu. Actually most of the absorptions ndo zinafanyanga. After absorption may happen, unapata price may reverse kidogo. So what you do is spot absorption, then price inaanza ku reverse. You can use a Fibonacci retracement to kujua your absorption price itaanza kupanda mpaka wapi. So all you have to do ni kuchukua the recent low, the recent high, then weke Fibonacci yako. So for this case, naweza chukua this recent low kutoka hapa hivi chini mpaka hapa hivi juu niweke Fibonacci. If 50 itakuwa hapa hivi in between, I'll just wait for the price to reverse mpaka hapa hivyo, then I go up. So ukiona absorption uingie, then uone price ki reverse, most probably inaenda kwa 0.5 na 0.618 level ya Fibonacci retracement naende juu. Most of the absorptions ndo huwa zinafanya, so zinashtuanga watu sana, so you might fear. If it's not going for this, obviously inaenda for what? Unfinished businesses. So tuangalia ni part gani kona a large volume of the unfinished business. Most probably the market is going to that part. So you can see hapa hivi kuna a lot of unfinished businesses. There's this with the let me zoom in vizuri. Zoom in sana. Let me just balance it. You have to balance your name. So there's this with 1.2M. This is Bitcoin. No money kana volume kubwa hivi and it's 4 hours time frame. This is 2.6, 800K, 1.5K. So basically ino iko na unfinished businesses mingi. This 1.6 and this one 2.6 here. So in case of a reversal ilianza ku happen, iko na possibility kubwa ya kukujua sana hii. Juu pia you can see Fibonacci level of 50.0 iko hapo hivyo. So see, so usitumie absorption tena peke yake. We use it as a confluence ya kukupea nini? Signal. Now since hii ilikuwa tu level ya Fibonacci retracement, this was a very good buy signal. You can see price iko kwa Fibonacci retracement at this zone, imeanza ku reverse. Imeanza ku reverse inakupea absorption. So you're supposed to go up with that. And this is 4 hours time frame. So the last how many hours? The last 1, 2, 3. The last 12 hours, BTC imekuwa ikienda juu after absorption it happen. You see. So it's that simple, guys. So make sure trade absorption unatumia na another confluence. Sana ikihappen kwa resistance, that's a very nice absorption. Ikihappen kwa support, it's a very nice absorption. Ikihappen kwa Fibonacci retracement, it's a nice absorption. So siende tu ipate iko peke yake, uanze kuforce trade. That one reversal might happen. That was a 4 hours time frame. Na tulisema tukitumia volume na footprint, unless you spot to absorption huko juu, entry points hatutumii higher time frames. Make sure entry points tunatumia lower time frames. Sana kama unatumia volume na kina high volume nodes, make sure unatumia higher time frames. Lower time frames. You obviously lower time frames, time frame ya 5 minutes itakuonyesha vizuri like clearly sana
aggressive buyers wakiingia ama aggressive sellers wakiingia, unlike time frame ya 4 hours. Like 4 hours for example, nikiweka 4 hours sahi, assume nataka kuingia kwa market sahi, let it load. Assume nataka kuingia kwa market sahi, you can clearly see, we can see that much change of volume hapa hivi kwenye price iko currently, like imekaa kwa 617k and 1.8m, imekaa hapo hivyo like for few minutes, hatuoni like changes at all. So the best thing I find kutumia lower time frames like 5 minutes, hii na utaspot clearly ni buyers wana take over ama ni sellers wana take over, unlike higher time frame. Higher time frame ukiweka tu CB kwa 4 hours itakaa tu hapo hivyo, utaona changes at all. Tukiingia kwa market tunataka kuona aggressive sellers ama aggressive buyers. So assume you are looking for sell position hapa hivi kwa 4 hours and you are looking for the change in high volume node, iko tu hapo hivyo imesimama. Juhoi, hii kitu iko like squeezed in sana, inatuonyesha tu data zikichange in million. You can see kwenye price iko currently inatuonyesha bid ni 3.2 million, ask ni 4.5 million. So like price iko squeezed in kabisa, inaonyesha in million. So changing like 10k, like in case like thousands of numbers, hatuta spot thousands of numbers. You can see unaonyesha tu in millions pekee. So no spotting thousands, so ukiona any contract zenye ziko in thousands, na uone hizo, you have to go to 5 minutes time frame ama lower minute time frame. So make sure utafuta entries na 1 hour na 30 minutes na nini. Make sure unatafuta lower entries na lower time frame. Like you can see for example, you can see sasa kwa 5 minutes time frame tunaonyesha vizuri what's going on. Paka kwa the current price, you can see tawa na kuonyesha kuna 42,000 sellers and 0 buyers. Yeah, actually kwa footprint yote ya 5 minutes, you can see buyers ni like 0.0000000, you see. But mtu alikuwa anatumia 1 hour hata spot kitu kayo, hata spot something like that, you see. Kwa 1 hour you can see venye kuna a lot of buyers, see venye buyers ni wengi, but kwa 5 minutes hakuna that much buyers, you see. So that's why nasema nini, make sure kama you are looking for entry, usha analyze, ushafanya support resistance nini, enda tu kwa 5 minutes time frame, usiende kwa 1 minute, tumia tu 5 minutes time frame. That's the most preferred. So kama ni scalper ndo utatumia 1 minute time frame kama unafanya scalping yako. Hata gold nilikuwa na backtest gold the last 1 week na nimeona gold, ukitaka tu kuwa profitable na gold, I was backtesting na demo tu pole. Ukitaka kuwa profitable na gold, make sure unatumia 1 minute time frame. Trade tu normally. Ukiona fair value gap, ukiona order block, ukiona liquidity, we trade tu normally. Bora uongeze nini? Footprints. So gold niliona mtu akitumia high time frames ndio inapeleka mtu speed, but ukitumia 1 minute time frame kuna high possibility of becoming profitable, very high possibility of becoming profitable. You already mnajua kutumia footprint charts, you see. You already mnatumia kutumia footprint charts, mnajua kutumia footprint charts. Haya, hope mmeget mpaka hapo hivyo. Kuna swali mpaka hapo? So hiyo nilinotice juu nilikuwa naona mkimake some discussions kwa group, so that's when nili notice hiyo story na absorption. Sijui kama kuna kitu kingine nimemiss out yenye mlikuwa mna discuss kwa group. Kuna kitu kingine nimemiss up kwa nini, kwa yenye mlikuwa mna discuss kwa group ama any issue? Kuna issue mlikuwa nayo kwa group like mkifanya analysis the last 1 week, mmekuwa mkifanya analysis pole hapo hivyo. So is there anything that I missed kwa group? George. Pizo. Unaweza tupitisha tu kidogo hapo kwa nini, hapo kwa attract buyers na sana venye mtu unaweza identify hapo kwa footprint tu haraka kidogo tu. Oh yeah, so ndo tumesema ndo we identify whether the market is going ama sellers ndo buyers wameingia, you go to 5 minutes time frame. You can see what market imefanya ni imehappen nini sahi. So sellers tulisema na kuanga side ya left, buyers wanakuanga side ya right. So kwa hii footprint hapa hivi kwa hii resistance level imetuonyesha clearly kuna 0 buyers at this zone. You can see 0. Au wengine wote ni nini? Au wengine wote ni sellers. So what was our expectation? Tulikuwa tuna expect market ishuka venye imeshuka. So mtu mwenye ametumia higher time frames probably angefanya kumiss hii move yote. Why? Simply because hajaona hiyo view, hajapata hiyo view of sellers kuingia kwa market. Yeye tu amekoma tu hapo hivyo kwenye kunaonyeshana a lot of contracts. Maji sasa mtu mwenye ako huku
hajui like what's happening currently, hajui kama sellers ndo wanaingia, hajui kama nini. You see yeye anaona numbers in what, yeye anaona numbers in millions. You can say anaona numbers in millions, but we don't need those numbers in millions. We just need to see sellers going in. We just need to see aggressive sellers going in. We want to see sellers wakiwa wengi kuliko buyers, you see. So kwa higher time frames you can't clearly see that, so you just drop to 5 minutes time frame, mostly 5 minutes. Msitumie time frame ingine. You can see when the market may react, simply because what, simply because these footprint imetuonyesha nini, sellers ni wengi kuliko buyers. See that zone, hiyo zone haina buyer hata mmoja, 0.00000, but hao wengine wote ni sellers, see. So that is simple. It's simple. It's that simple, imagine. So you find a support zone, ama you find a resistance zone, and all you have to do is to confirm what? All you have to do is to confirm whether buyers ama sellers ndo wanakuja wengi. Ukisha confirm hiyo, nayo you can take your entry. That was a liquidity zone. Hope guys mnakumbuka liquidity zones. The aggressive moves up, down. Haya, Brainy. Kizo hebu endako kwa USD JPY 2 hours time frame. USD JPY. Yes. Kuna hiyo What absorption about yenye it? imefanyika recently. Nataka utu explain it. So let me see. 2 hours. Sione absorption. Broker mgani? Ni 2 hours. Huh? Pepperstone. Okay. Umeiona? Swali yako ni gani? So nauliza hapo hivyo nimeona So confluence. Yeah. So unakumbuka tukisoma mitigation blocks, tukasema mitigation blocks ni support ama resistance zenye hazijakuwa respected. Yes. Na tukasema once market imeacha mitigation block, inafanya nini? These are resistance zones. Market ikiacha mitigation block itafanya nini? It will come back, imitigate na uende juu, si ndio? Yeah. So imagine this mitigation block, it's going like that. Then juu hii ilikuwa support zone, resistance zone haijakuwa respected. We expected market kuje ikiguza hivyo then iende juu. So we can clearly see hata kuna rejections. Tulisema signs kubwa za kujua mitigation zone itakuwa respected ni rejections. Rejections tulisema nini? Wicks kubwa za candlesticks. You can see this rejection here. I don't know how I missed this. I wish ungetuma hii kwa group, probably mimi ningeingia. You can see these rejections hapa hivi. You see, that's a very good rejection. So imagine umeona rejection na at the same time umeona absorption. Nini itafanya uogope kuingia that trade? Imagine market is in a mitigation block na at the same time iko na absorption. Actually kuna kwanza 109, 157, 120, 248. Imagine. So wewe kwanza ulikuwa unafaa ukuwa umeingia tu hii trade. Uliingia hii trade? Sikuingia. Sasa unaona. So usikuwa na miss out as long as absorption iko na another confluence. As long as absorption imekuja place kuna confluence ingine. That's a very, very, very good zone to go in. But kama hakuna confluence ingine, don't go in. If you go in, it will destroy you vibaya sana. It will destroy you. Do we identify a genuine liquidity zone using footprint charts? So we are coming to that in a few. Tutakuja ku identify in a few. That was clear Pizzo. I do that minutes tangalia network yenu. So ikikuja ni liquidity, let's go back to BTC USD. So let's go back to BTC USD. Let me see. Na you guys mnikumbusha bado tufanya trading jana. I don't know kama tulifanya bado hatujafanya. You remind me later, we do it.
So I hope normally watu mnajua obviously to identify liquidity zones using pure candlesticks. So Dominic Molioki, what's your question before I go on? Mine ni iko nyuma kidogo. How to combine COT na COT data na normal price action kwa chart alafu ndo ufanye entry ndo uingie, lakini hiyo naona iko nyuma kidogo. Atiko? Hiyo naona iko off kidogo apart from nini na hii kitu tunasoma saa hii. That's why nakukumbusha tu maybe tufunga hapo kidogo ndo tueleze. Actually pia hiyo tunafaa kuikapa. So pia hiyo tutaikapa. How to combine COT. Combining COT with volume profile and footprints for confirmation. Yeah. We'll see that. So Godiani kwanza tufanye liquidity. We did a fair value gap. We did order blocks. Now we can do liquidity. So most of the liquidity zones zinakuwa respected. Unapatanga ni zenye ziko na like short contracts on either side. That liquidity was very predictable. Unapatanga side moja ilikuwa na like abnormally less contracts. I don't want to zoom in sana ndio isikose kuonekana. Abnormally less contracts on one side. Like unapata on the bid side, that's a bid and this is ask. Unapata on bid side kuna like thousands of contracts, thousand. Then inside kuna like 10, 20, 15, what contracts to dogo. So that's a very good liquidity zone. Inaonyeshana hapa hivi kuna lot of like tunaweza zita nini imbalance. Obviously liquidity pia inakuwa form of imbalance. Anywhere that the market is going to fetch something, inamaanisha inaenda kwa that imbalance. So the reason why market inarudi kwa liquidity zone ni juu hapa hivi iliacha a lot of imbalances. Hapa kuna thousand of orders, ama hii side kuna thousand of orders. Buyers walipeana a lot of orders, thousand of orders, but sellers hawakuwa at all. So what happens as the market itakuja to that zone, I form nini the equilibrium, a balance nini market. So that's how liquidity happens. So ukiona like market one side kuna thousand of orders na the other side kuna like short orders, hiyo zone lazima itakuja kuwa revisited very soon and very fast. Tunasumbua very soon and very fast. So like so let's get a clear example. So now was not a liquidity zone. So tusema liquidity zone inakuwa tuna two candlesticks. This one was 1, 2, 3. So that one is not a liquidity zone. So make sure you don't trade more than 3 candlesticks. Kikuja ni liquidity zone. So don't do that. Is it mingi pia? Was this a liquidity zone? Let's check this one and this one. Yeah, no liquidity zone there. Let me just zoom into that. So these are 2 candlesticks in a week. So these are liquidity zone. Pia ilikuja ikarevise consider it, ilifanya kufill this one here. So you can't trade this one. I come late Pizzo. Can you cover it? Can you cover it valid order block and favor look up with absorption, please? And let's draft example. We'll look at an example. So let's switch to footprint charts. So what do you see in this liquidity zone? So what can you see in this liquidity zone? A lot of what? A lot of 0 contracts. For example, angalia hapa hivi. Angalia hapo, and then angalia side. A lot of zeros. Kama hapa hivi kuna like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 consecutive zeros on that liquidity zone. And hapa hivi kuna like another 10 consecutive zeros on that liquidity zone. So this liquidity zone iko na high probability of being revisited than a liquidity zone without zeros. So you see this one. Hii ndo tumeona imekuwa revisited by this one here. So why? Simply because you can a lot of imbalances. Anytime you see a zero, like you see like this side, sellers wame sell, but on the buy side hakuna any contract taken.
And the same thing you can see on this side, sellers wamesell, but on the buy side there is no contract taken. That's a liquidity. The market pushed up and there were no contracts on this side. So market lazima itakuja this hapa hivi chini ifanye nini? Ifeel this imbalance here. That zero is a great imbalance there. So if you take a look at this one, let's see. Compare this one. Let's see. These are sell side imbalance. So haifai kuwa na these many numbers on buy side. You can see even iko na numbers mingi side ya buys na inafaa kuwa na 0 0 0 0 0. Why? Simply because watu walikuwa liquidated. See, the market was going down. Liquidity zone tunasemanga ni zone yenye imetrick watu. Who to trick pia sisi. Napata very very strong bearish candlestick. So tunaingia nini? Tunaingia sales. Immediately tumeingia sales, market inafanya nini? Ina push juu. So sisi tunaachwa nini? Tunaachwa tukiwa trapped. Venye tumeona hapa hivi na tunaachwa tukiwa trapped. Kama ni side ya juu, market is going up. So sisi tunaingia nini? Tunaingia buys. Immediately tumeingia buys, market ina drop chini. So sisi tunaachwa tukiwa trapped side ya buyers on the ask side, this side. So liquidity ya side ya chini inafaa ikuwe na a lot of contract side ya nani? Side ya sales. Juu sisi wote tulikuwa tumeingia sales. A lot of traders walikuwa wameingia hii side ya sales. You can see kai venye iko na a lot of contracts side ya sell and the other side it's zero. So hatufai kuona these many contracts hii side ya buys, venye unaona hii side ya buys, but side ya sales ni zero. Haifai kuwa hivyo. So remember side ya sales ni left, side ya buyers hiyo ni bid side, side ya buyers ni right. So hatufai kuona a lot of contracts side ya buyers and people are liquidated at this one. You see, it's supposed to be unpredictable like this one. Zero contracts side ya zero contract side ya buyers. Why? Juu tu kuingia buys, tuliingia sales tukakuwa liquidated. The market liquidated us. So that's why tunasemanga liquidity zone lazima ikuwe unpredictable. So liquidity zone pia sisi hutuona hatujuangi kifanya nini. Like liquidity kiform like this one. Liquidity kiform pia sisi huwa inatugonga. You like in a forming place we expect. Napata market is very 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 strong, a very very strong bearish candlestick. But unfortunately the moment unaingia sales ina reverse like immediately. The moment see traders wengi tunaingia sales ina reverse immediately. So inamaanisha nini? Kutakuwa na a lot of sell orders inside ya sellers, right? But juu sisi wote almost wote tulikuwa tumeingia sellers, inside ya buyers hakutakuwa na contract. So mostly zitakuwa zero. As you can see, ilikuwa unlike a buyer side ya buyers hakufai kuwa na these many contracts. Haifai kuwa na those many contracts. Side ya sellers, so I mean nini? Side ya sellers ndo pekee kunafaa kuwa na contract. Juu sellers ndo tulikuwa tumeingia on that liquidity zone. So if you see something like this, there's a high probability of it not being respected. But if you see something like this, there's high probability of it being respected. So anytime you see zeros on a liquidity zone, jua that's probably a genuine liquidity zone. But ukipata liquidity zone iko na contracts mingi ama contracts zenye zinatoshana, pate buyers na sellers wanatoshana, there's high probability of market not reversing on that zone. Very 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 high probability of market not reversing on that zone. Juu sasa kama kuna equilibrium ni kutoshana. Kama sasa bid and ask inatoshana, market iko na business hapo ya kufanya nini? There's no business there. Why should market come back and reverse there? Market to reverse kwenye kulikuwa na unfinished orders ama unfinished business ama orders zenye zikuwa filled but is saka za order block. Kaa hizi zote zikuwa filled. So huko ndo market to reverse. But sasa sio mpate kaa hizi unaona hapa hivi kaa hizi ziko side like zina fill each other. Kwa bid kuna orders na kwa ask kuna orders. Like bid kuna orders, ask kuna orders. Sa market kuna business gani hapa ku reverse? There's no business there. You see? So lazima kwe hii side kuna orders 0 0 0. So equilibrium iko wapi hapa? Lazima market ikuje back to this zone, balance this zone. So that's why we see what? That's why we see kulikuwa na zero bias on this side. What happened when the market came back hapa hivi? Bias walifanya nini? Ndo bias wakaingia. So simply because ilikuwa inafanya nini? Simply because it's our bias watu walikuwa wanafanya nini? So bid side, I mean ask side, bias watu walikuwa na balance nini? Walikuwa na balance nini? Hizi zeros zilikuwa hii side. And see. So hizi zeros zote zimekuwa balanced here. So hivyo ndo liquidity hukuwa filled. Lazima ikuwe filled by balancing the zeros that were there. You see? Ukisell kitu ikose mtu wa kununua, lazima ugoje mpaka mtu akuje anunue. So yeah. So those zeros
lazima zikuje zikuwe filled on this side, not on this side, sio hii side. Lazima zikuwe filled on this side. Haya. Ati how do you set chart print to see those bid and ask? So make sure your chart is on a cluster charts down here. Joe, make sure it's a cluster chart down here, not imbalance, but make sure it's on a cluster chart. So if you select cluster charts, utaletwa bid and ask. In case yako ina bid and ask, go on the settings. Then hapa hivi kwa text format, select bid and ask. Juu probably yako imekuwa in volume. Probably yako iko in volume hivi. So in case yako iko in volume, just select a bid and ask like that. Then let me see whether there's a hello Pizzo. Time frame gani poa ya ku identify liquidity both kwa candles and footprint. So I think the best time frame is lower time frames. Lower time frames zinakuanga tu best. Hata kama ume-identify higher time frames kwa hata kama ume-identify liquidity kwa higher time frames, just make sure the side yenye nafaa iko na lower contracts. Side yenye haifai iko na more contracts than side yenye inafaa. So kama ni side ya nini, so tumesema liquidities za chini, side ya nini, side ya buys inafaa kuwa na less contracts. Juu sisi wote tulikuwa trapped kwa sellers. Kani liquidities ya juu, side ya sellers inafaa ikuwe na less contracts. Juu sisi wote tulikuwa trapped kwa buyers. Naona. Juu sisi wote tuliona a very strong bullish candlestick tukaingia buys. Immediately tumeingia buys candlestick market ka shift in structure. So hii sasa hapa hivi juu kunafaa kuwa na buyers wengi kuliko sellers hata kama market ilishuka. Juu sisi wote tuliachwa tukiwa trapped hapa hivi side ya juu. So ukitumia 4 hours, make sure such thing is happening. Utapata kwa 4 hours inafanya nini? But me sipendi kutumia order flow kwa these high time frames. Ina mess up vibaya sana, inaweza ku mess up vibaya sana. So let me look for a liquidity easy for time frame like this one here. Let me see what happened. I like sticking to 5 minute time frame. Huko unaonanga real time volume ikiwa executed, like buyers wakiwa wengi, sellers wakiwa wengi, huko unaonanga. Sasa ona kwa 4 hours, so kwa 4 hours unaona tu millions of contracts. Sasa hapa hey, I'll just advise you not to use a higher time frame to trade liquidities. Just use lower time frame for the sake of nini kuwa precise. System liquidities za higher time frames hazikuwa respected. Zinakuwa respected, but for higher time frames hazita kusaidia sana na footprint charts. Probably utakuwa confused. So make sure unatumia za lower time frame. Hasa hivyo, kama umepata higher time frame, just make sure on the high volume node side ya sellers ni wengi kuliko buyers. Si side ya chini sellers no, sisi no tumekuwa trapped wengi. Just make sure kama umespot liquidity on the lower time frame, on the higher time frame, on the high volume node. When you have high volume node ni kwenye a lot of volume was traded on that specific footprint. Just make sure side ya sellers ni wengi kuliko buyers. Hata kama market is going up, hapa hivi chini tunaona market ina reverse, just make sure side ya sellers iko na wengi, maybe tuseme 20 million by 10. That one at least inaweza kwambia it's a genuine liquidity. Let's check this one ilikuwaje. The high volume node. Is the high volume node. So these two candlesticks nodes zilikuja form liquidity. So the high volume node for this kind of footprint is this one. No. Because the naka saves iko highlighted mingi. It's this one down here. And ya hii ni gani iko highlighted? It's not this one. It's this one. Yeah. Now this one tunaweza sema it's a genuine liquidity. Why? Juu tunaona this one iko na 21 million sellers compared by 15 million buyers. Hata kama market ilienda juu. So you can see after liquidity happen, hapa kulikuwa na 21 million sellers by 15 million. Ilikuwa na what is it? I think ni 16 million by 15 million. So sellers ni wengi, hapa sellers ni wengi kuliko nini? Kuliko buyers. So hii inaweza kuambia that's a liquidity zone. So market itakuja kufeel nini? This equilibrium here. Lazima market itakuja kufeel this equilibrium here after market imerudi. I hope you get that. Na after imefeel equilibrium, so inafaa kuwaje? Inafaa kuwa buyers ndio wamekuja wakafeel equilibrium. So now buyers wanafaa kuwe
wengi sasa after kufeel that equilibrium. That's why unaona this high volume node iko na 15 million buyers and 12 million sellers. See, after imefeel hii zone sasa, juu buyers ndo walikuwa wanahitajika hapa. I hope to get that. Najua ni tricky kidogo, liquidity inakuanga tricky kidogo, unlike fair value gap na nini. You've seen hapa hivi hakuna, we have nothing to do with nini. This one is a little bit kidogo tu, a little bit complicated, but it's clear. This one is clear, hata ilikuwa inakwambia clearly sellers ni wengi, negative 27 million, but it's poor kuconfirm high volume node. But on lower time frames unaonanga tu zeros vizuri clearly, but higher time frames na sisemi higher time frames haifanyi kazi. Higher time frames liquidity zinafanyanga kazi poa sana. Kwanza kwa JPY pairs, za JPY pairs wazi miss. So si watu yazifanyanga kazi, zinafanyanga kazi, but now you will have a lot of work. You will have a lot of work to confirm. Let's check this one. This liquidity is on here. So you'll have a lot of work to do kufanya hizi confirmations, kuangalia buyers, sellers nini on high time frames. Low time frames utaenda tu kutafuta zeros. Let's wait for the charts to load. So in Tiger, sio lazima absorption ifanyiwe kwa fair value gap ama kwa order block, but ukiona absorption imefanywa kwa order block, that's a very good zone. So sio lazima. So we are taking a look at this. We can clearly see where is the high volume node. High volume node iko na a lot of sellers. PIE iko na a lot of sellers, 23 million, na iko na 18 million sellers. So I hope you've seen that sellers no wengi. So for the sake of your mental health, just tumia lower time frames. Tumia tu lower time frames usipate stress mingi. Then kuna mtu ameuliza how to use kwa COT report pamoja na aliuliza pamoja na price action, but yeah pamoja na price action ama pamoja na volume profile. We covered the volume profile. Let me see what I missed on the COT report. Hapo nakumbuka commercial traders ndo tudilisha hedgers na tunasemanga au who represent smart money. Au commercial, na I mean commercial ndo tulisema wanakuanga very informed, so ndo wanaelewanga venye what's happening to the market. And commercial traders tuloita nini? Speculators. Au drive nini? Short term trends. But non-commercial who drive nini? Long term trends. So for example, tukienda kwa commitment of traders, let me see. Nataka kuona nikiangalia whether I missed something on the commitment of traders. Let me present it. Demand and supply with order block, with an order block. Demand and supply can't have an order block. And it's not necessary for part supply and demand ikiwa na order block. So supply tulisema you just wait for the market to come back to that consolidation zone, then you go in. So I'm currently presenting a commitment of traders. Which page is this? Which nene is this? This one is the British pound. Let me present Japanese yuan. Yeah, Japanese yuan. So tulisema nini? Tulisema commercial traders wanakuanga informed, na commercial traders na wanakuanga nini? Smart money. So wanakuanga na more knowledge than what? Wanakuanga na more knowledge than large speculators. Large speculators no banks nini. So hawa ndo large speculators. You can see large speculators are clearly long in JPYs, but commercial traders are clearly short in JPYs. And what's happening to JPY currently? So JPY currently tunaona imekuwa iki-lose value for the last 2 weeks. JPY imekuwa iki-lose value. Last week ilikuwa inapanda, pia hii wiki imefunguka ikipanda vibaya sana. So commercial traders wanakuwa a little bit informed, au commercial traders, kuliko large speculators. Juu hao wanakuanga short term, hao wanakuanga like short term movers. Wanafanya vibaya sana juu wanatuletanga information ikiwa late. So mostly unapatanga commitment of traders, large speculators hawatusaidii kama nini? Kama commercial traders. The commercial traders hawakuangi wa short term. Hawa si watu wa intraday trading like large speculators. Hawa si watu wa kutrade siku mbili. Ani watu kuhold nini dollars ama kuhold currencies for a long period of time, like a month ama for weeks.
like that 2 weeks like that. Hawa ndo wana trading kwa masiku, so wanafanya vibaya sana kutuletea hizi information na zikiwa late. So the only thing yenye itakusaidia vizuri hapa hivi ni commercial traders, uone nini wanafanya na wanakuwa very informed. They have their accounts with Japanese yens na bado they trade Japanese yen futures, so they are very informed. So let me see, combining let me open them. Commitment of traders modules. So non-commercial, commercial traders on hedgers, non-commercial traders, speculators. Ukisikia tu anything like non-reportable position, some non-reportable traders, where ujue hao ni like ni sisi retail traders sometimes tukwangi reportable, na hii report inafaa kuwa released each and every Friday. Sijui kama ni website haijatoa. I don't know whether the official website for commitment of traders on released last Friday. Yeah, inaona the last time ilikuwa released ni lini? Oh, actually date 18. So alitoa Friday. Yeah, they good. So hii kitu tulikuwa tunafaa kuisoma Friday, not Monday ama Tuesday. Tulikuwa tunafaa kuisoma Friday ndo tujue venye market ita behave leo. Tulikuwa tunafaa kuisoma Friday. So you can see bado commercial traders are still short in JPYs. Kushort JPY ni kumaanisha GBP JPY inaenda juu, Euro JPY inaenda juu. Kulong JPY ni kumaanisha long JPY it again. So GBP JPY inaenda chini, Euro JPY inaenda chini, but we can see they are short in JPY, so they are predicting JPY is gonna lose. Now it's true simply because si walikataa kufanya nini? Si walikataa ku increase interest rates, waliacha tu kwa 0.5. So it's true. So we shall see. July imekuwa ikipanda, we might see some little iendelee kupanda juu. So tumesema non-reportable positions. Do they have let me see whether they have reportable positions. So for our non-reportable positions wanaziita small traders lower. So small traders ni kama tu non-reportable positions. So our we don't follow them at all. Jua ni retail traders, so we don't follow them at all. So we're not interested with commercial and large speculators pekee, sana commercial. So watu wa gold, make sure mko interested sana na commercial, na pia watu wa US oil mko interested sana na commercial. Jua ndo wako na fields za US oil na ndo wako na the actual gold. Wamenunua actual gold wakaweka kwa bank. Anyway, so mshajua mpaka kuonyeshana nini kwenye tunaona sasa the positions long short ziko. Let me see whether there's I'm missing anything on this chart. So these are open interest percent of OI. So anytime you see an OI, that inamaanisha nini? Inamaanisha open interest. So open interest now who reflect like a total number of open contracts. Obviously for both long and short lazima kuwe na open interest. Hiyo inakuonyesha total number of open contracts. So inaweza kupea good insight into overall market activity and liquidity. So for short you can see kuna 73.2% open interest, open positions, na kwa long 21% open positions. 27. So kwa large speculators kuna 55.6% open long positions. Kuna nini? Kuna 14.1% open short positions. Oh, okay. So short inamaanisha hizi positions zote umeziona hapa hivi zote ziko open. So 73% of these positions ndo pekee ziko opened. So sio hizi zote like 217k. You can calculate, but haina haja kucalculate, it's all the same. So as long as this number is above this one, it's all the same. But ukipata ikiwa vice versa, like upate short ni wengi but open interest ya long ni mingi kuliko hii, make sure you are following the open interest of the long. So open interest is very important kuambia the side that the market is heading na kujua liquidity is like a action of kitu ni side gani na tradewa sana. So open interest ndo itakusaidia kitu kwa hiyo. See kama kuna kitu kingine I'm missing. Hizo nilikuwa nauliza
Aha. Nilikuwa nauliza hiyo website ya Aha. Commitment of Traders ni gani? Ama inajitaje? Hii inaitwa Market Rules. Pizzo. Rules. Pizzo. Yeah. Na trading yenye Nakusikia. ulituambia trading star. Pia hiyo actually data is the same. Same hizi data ziko hapa hivi. Numbers exactly ziko exactly the same. And then So the official website for the Commitment of Traders. Let me show you the official website ya government. Sasa ni venye tu inakuwa a little bit dirty, but ukiweza kuisoma you'll be very 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 fine with it. So let me present the official website for the visit. So kiasi before uende hapo umetuonesha JPY, si ndio? How do you combine it with the GJ? GJ nimeonyesha ya nini ya JPY. Tunaonyesha currency moja na JPY, si ndio? How do you read hiyo ingine ya GBP alafu ndo combine na hii ndo umeka nini sentiment clear? Okay, nimeelewa nimesema. Let me a minute kwanza nitafute the other COT report. Let me see. Sijui mbona inafunguka pole sana. Hii kifunguka, niko na swali. The last time ulituambia day trader tunaangalia large speculators. So do we still tuangalia large speculators ukiwa una trade let's say 1 hour, 4 hour time frame? Ama at what time should you look at large speculators na sangapi unaangalia commercial traders? Yeah, so make sure unaangalia on Friday. Hiyo data immediately imekuwa released in hivyo ndo tu itakusaidia. Do you see how wanaponga like short term? The first itakusaidia to like the first 2-3 days. Where is this website? It's CFTC. I let it in inafaa kuleta, I don't know why. Currency. Let me see. Let me see Commitment of Traders. Sure. Kitu ilete venye inafaa kuleta. In case ilete nitaonyesha. Kuna venye inaletanga like funny details. Like it's like codes. Inaletanga in form of codes. So inakuwa very tricky kusoma. Haya. So let me see what I'm missing on the Commitment of Traders before we do to learn how to combine Commitment of Traders with sasa technical indicators. I mean combining Commitment of Traders and other analysis tool. So by now I hope kila mtu anajua kusoma Commitment of Traders. It's a very 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 excellent tool if you understand it. So you'll understand market sentiment in deep. So ile sentiment tulifanya ni nini? Kuna mtu ameuliza hizi RSI ziko hapa ni nini? This one is your RSI, it's the Commitment of Traders Index. That's not important. So for technical indicators, you can use moving average RSI like that guy amesema. Yeah, it's that CTFC yenye Duncan ametuma. So you can use kusema MACD si kufunza na sipendi vile. So to help confirm the trends ama reversals suggested by COT data. So tulisema nini? Ukipata like large speculators kukuwa na a lot of contracts side moja, kuwa like very very like large contract side moja kuliko the other side, like kukuwa na like huge difference. Na sije kama mnaona chart, yeah. Like kukuwa na like huge difference, hivi kuna high possibility. Inamaanisha nini? The market is being overbought. Large speculators wamebuy sana to a point that it's been overbought. Like pata kuna 200k contracts, 200k by 10k. Hawa ni buyers, 10k ni sellers. So there is very very high possibility that the market is
overbought. Na utajuaje ni overbought? Unaenda tu kwa TradingView ama kwa MT5 yako, na search indicator inaitwa relative strength index. Tulifanya, I hope mnakumbuka. Na search hiyo indicator. Tulisema if the RSI is above 70, the market is overbought. If it's below 30, the market is oversold. So ukipata like the market is overbought kwa COT na bado it's overbought at the same time kwa RSI, there's high possibility of the market reversing. See. So lazima zikuwe both overbought kwa commitment of traders na ikuwe overbought kwa relative strength index. Na ukienda kwa relative strength index, make sure unatumia daily time frame kuangalia kama market ni overbought ama market ni oversold. Usitumie 1 minute ama 5 minutes. Make sure unatumia daily time frame kuangalia kama market ni overbought ama oversold. So tumia commitment of traders and RSI to confirm overbought markets ndio ujue when reversal is about to happen. Watu wa gold, make sure you do that na mkuwe mnakatch hizi reversals za gold. You can see gold sometimes inaenanga, inapanda siku moja, mbili, tatu, then ina reverse all of a sudden. Inashuka siku moja, siku mbili, tatu, then inaanza kupanda all of a sudden. Ikikuwa oversold huko hivi chini, what will happen? Market will do what? Market will go up. Haya. So tumesema if commercial traders, I mean if the commercial traders meonyeshana commercial traders are heavily long, and the price is like above 70 on RSI, that's a confirmation for likely reversal. You see, for price action. So for price action, traders tumia kitu kama nini? So for price action, staki tutumie price action na commitment of traders at the same time. Tunatumia lower time frame. So for price action, let's avoid that kwanza. Tunatumia lower time frame kufanya analysis. Let me see what's remaining here. Na ni poa kwa kukaa ukiangalia kama commercial traders wana increase their positions. Unaweza pata last week they had like 40k longs on JPYs, then this week pata wako 70k longs on JPYs. Na ukienda kwa JPY pairs upata probably they are going down. That's probably good, it's a good bias ya kuingia their positions. Mupate they are heavily short, wana predict JPY ita lose. Ama acha tufanye example na GBP. Upate they are heavily long on GBP, like wana buy GBP. Na ukienda kwa charts upate GBP JPY is going up. That's a very, very good confirmation to go buy with them. So it's poa kuwafuata hivyo. Ukipata like non-commercial traders wako heavily long, by heavily long namaanisha a lot of long positions ama a lot of buy positions, like too many speculators are buying. I hope unajua non-commercial ni how speculators are buying. So you know tumesema ina indicate overbought market, so we might start looking for bearish divergence. Ama divergence tulisema ni things happen in opposite, so we might start looking for a reversal patterns in footprint charts. So unaweza tumia uko kwa footprint charts kutafuta reversal patterns. Unaweza tumia nini? Unaweza tumia volume volume profile yenye tulikuwa tumefanya last week. You can use like value area low and the value area high to look for a reversal. Obviously price reverses for value area high, price reverses kwa value area low. So I hope hamjasahau kutumia volume profile. It's a very, very important tool, so don't forget to tumia volume profile. So commitment of traders mostly inakuanga market bias. So volume profile na kana footprint charts, all you have to do is to use them to like pinpoint precise entry levels. Kutumia hizo mbili sasa. Let me see. Let me see kama kuna kitu I'm leaving out. Tulifanya kuchanganya hizi modules, so napitia in between modules nione kama kuna vitu niliacho kwa katikati. So we've done imbalances, absorption, delta,
So actually everything kwa footprint chart is almost to do. Nika kila kitu kwa footprint chart ni imbalances. I hope you guys mna notice hivyo. So kama una trade liquidity, make sure unaangalia those zeros zenye tumesema. Kama una trade fair value gap, make sure unatafuta inverse delta na delta iko above 10. Kama una trade absorption, make sure unatafuta delta tatu zimefuatana, inverse delta tatu zimefuatana na ziko above 10. So if it's below 10, hiyo ukijaribu kutrade itakuwa vibaya sana. Na make sure kama una trade absorption, make sure market iko kwa point of interest, not just anywhere random. So make sure market iko kwa point of interest. So kwa wenye walikuwa nasema sometimes absorption haiwork, that might be the mistake yenye mlikuwa mna make, kutrade to absorption anywhere random. So make sure what is that? Make sure it's at point of interest, not just anywhere. Then naona kama kuna any pair with a point of interest. Ulisema utatuonyesha kuhusu Bollinger Bands. So tulifanya ama hatukufanya indicator guys, hatukufanya RSI, Bollinger Bands na moving averages na hivi tulifanya, lakini watu wengi hawakuattend hiyo class hii na nakumbuka vizuri sana. Bado Yeah, lower time frames kutoka 15 minutes. hatujasoma hiyo Lower time pizo. frames kutoka 15. Ala. So basi ni previous class. So you guys mko interested tufanye hizo indicators akina RSI nene, RSI, Bollinger Bands, moving averages na stochastic oscillator. So RSI is very important to inakusaidia kujua when the market is overbought na when the market is oversold. So if you guys are interested, we can cover like two of them. Tunaweza cover RSI side na RSI and what? RSI na let's first cover RSI. So Pizo. let's go to TradingView directly. Yeah. Pizo, you'll pardon me kidogo. Nikuulize, unajua sasa ukisema kwa intraday trading tunaangalia large speculators. And then ukiangalia GPP na JPY both are in long position. How do you go about that? GBP and JPY. Nikaona ikiwa hivyo ndio zikanisumbua. So utaangalia tu yenye iko na a lot of volume either side. So let me present this one with this one. So RSI is a very important tool. Na tulisema usiwetikia kusikia mtu akikwambia indicators are not important. Mimi mpaka tu wa leo natumianga indicators. I'm not ashamed to say that. Juu sasa nisipotumia indicator nitajuaje market is overbought? Nitajuaje market is oversold? How will I know market is overbought ama market is oversold? How will I know when to place a sell position because market is overbought? When will I know when to place a buy position because market is overbought? Huwezi jua unless utumia those indicators. Now, this is the RSI. So simply, utaenda hapa hivi kwa indicators. Let me get rid of this. So enda hapa hivi kwa indicators. I don't know how you guys are mnaona chat here. Enda hapa hivi kwa indicators and search RSI. So ama search in full relative strength index. Umeona hii imeleta imekuja bila maneno mengi. This RSI yenye haina maneno mengi ya kwanza hapa hivyo. I want you to select that one. So kuna tu RSI twingi. Haizo ya kuna tu RSI twingi. Can see twingi. So RSI ni twingi. See. I can see I've lost my connection. I don't know how my connection keeps going. So I hope you can see clearly now. Sijui kama mna clearly. Yeah, I see it's back. So ukisearch RSI utaselect ya kwanza relative strength index yenye haina maneno mengi huko mwisho. So just click it once peke yake like that. Now this is the RSI. Hii ndio inakwambia whether market is overbought ama whether market is oversold. So RSI inakuanga na two levels. Inakuanga na one level 70 and 30. So inatokanga kutoka 30 to 70. So I can actually highlight these two levels for you ndo mzione vizuri. So all I have to do nitaenda tu hapa hivi kwa setting there. Then kwa hii level ya 70s, you can see this 70. I'll just click hapa hivi kwa colors. Niweke hiyo line ikuwe straight hivi na ikuwe dotted. Then acha niweke ikuwe red. Na red si kwa nini clearly.
leo acha niweke tu ikiwa red. Haya, on level 30 down here acha niweke ikiwa color ikiwa ya blue, then line ikuwe kubwa hivyo na isikuwe dotted. I hope you guys mmeona kwa nafinya ikuwe kubwa hivyo na isikuwe dotted. So that's 30. Now you can see hapa hivi kuna two lines, kuna moja ya blue na nyingine inakaa orange na yellow. So yellow hiyo icon useful, so I can actually get rid of it. Just unmark RSI based moving average, unmark to hiyo. You can see yellow inatoka, nikiunmark inatoka. And then for the RSI, we can make it a little bit bigger. No muione, no hiyo. You make a little bit bigger. For the color, wewe chagua tu color yenye unataka. You can just choose black, whatever color wewe unataka. Wewe chagua tu yenye unataka. So, but acha niweke sijui ilikuwa what color. Acha tu niache ikuwe red hivi. Now let's go back to RSI. So RSI is working in a very, very, very simple way. So RSI is this line iko in between huku hivi. Na hii line inaonyesha na price venye price inaenda. So price ikipanda RSI pia upanda. Price ikishuka RSI pia inafanya nini? Inashuka. Na these two levels 70 and 30. 70 inamaanisha anytime you find RSI and aka tip kako above 70 inamaanisha that the market ama the price is overbought. By overbought inamaanisha hii kitu imenunuliwa sana to a point that it can't be bought anymore unless ifanye nini? Ifanye price correction. Na price correction tafanywa aje? By the price dropping down. Haya, anytime unapata RSI ama kaka kako below 30 hivi, 30 inamaanisha price is oversold. By oversold inamaanisha hii kitu imeseliwa sana to a point that it can't be sold anymore. It have to go up now. You see? So kuna mtu ameuliza kuna mara inapanda price ikishuka. I don't think so. Tutaangalia. I don't think so. Tutapata ati ikipanda price ikishuka. I don't think so. So that is it. When the price is oversold, market inafanya nini? Inajicorrect by going up. So the price has to go up if the market is oversold. If the market is overbought, I mean if ukipata RSI kwa 70, market itajicorrect by doing what? By going down. So that's why tunaona nini? That's why tunaona anytime RSI inaguza 70, what happens? Inafanya nini? Ina drop. Na ikidrop ni kumaanisha the price ina drop pamoja nayo. Anytime unaona RSI imeguza 70, like here, ikiguza 70 ina drop. Na kama ita drop ni kumaanisha pia price itafanya nini? Ita drop. You can see hapa hivi ilikuja kuuzia 70, nini ili happen? Pia price ilifanya ku drop. After price ilifanya ku drop, after price ili drop, you can see after price ili drop after quit 70 ilikuja ka hit 30. After ili hit 30 price ilifanya nini? Ilipanda juu. Because it hit 30 inamaanisha that it's oversold. If something is oversold, it can't be sold anymore. It have to of traders like extremely sell orders, then ukuje upate at the same time market iko hapa hivi chini, it's oversold. Hii inamaanisha nini? It's time to do what? It's time to go up like this. It's time to go up. You see. Now uzuri kitu na working kwa every time frame. Let's try for our time frame, you see. Now they have the time frame to RSI who are poor, by the way. RSI who are poor kwa time frames. You can see kwa time frame kanaguza kameshuka. Ikiguza inapanda. Ikiguza hapa hivi juu inashuka. Ikiguza inashuka. Ikiguza hapa hivi chini inapanda. Hakuna high lag sana, haikai sana uko watching. You see. So let's see the current market. The market just came from oversold area. See the market was oversold. Haiko imeguza. So in case ikosa kuguza, don't take that position. But ikiguza, don't miss out this. Usikuwa na miss out this. You can see market was overbought here at this. In 3 months, simply by trading support, resistance, and indicators. Support and resistance na zikazicombine pamoja na indicators. You could have seen simply the market is at a resistance zone that way. For resistance zone tunatafutanga nini? For resistance zone tunatafutanga sell position. So imagine uko na hii confluence, market is at resistance zone, nafaa kutafuta sell position. At the same time uko na hii confluence,
the RSI is overbought. So RSI ikiwa overbought, tumesema unafaa kutafuta nini? Unafaa kutafuta sell position. At the same time, sasa uko na ujuzi wa footprint. Uende kwa footprint upate aggressive sellers hapa hivi. Nini itafanya usiingie kwa hiyo trade? Nini itafanya usiingie kwa hiyo trade? You have three good confluences. You have RSI being overbought, look for sales. Haya, market being a resistance zone, tunatafuta sales. Then aggressive sellers, tunatafuta sales. That's got a very good confluence with that. So time frame unaweza tumia yote mpaka scalpers. Let's try 5 minutes. Mpaka scalpers, you are sorted. So unaweza tumia mpaka 5 minutes. You can see currently the market imekuwa overbought. After market imekuwa tu overbought some few minutes ago, nini imehappen? Market imekuwa overbought, then ikafanya nini? Ikashuka chini. And this thing don't lag. So what ina lag nyuma, so what ina baki nyuma, inaananisha na price that like nani? Francis, mute mic yako. What's up, Francis? Oh, okay. No. Mute. Send me mute here. Yeah, so you can see the market was overbought here. So ulikuwa unafaa kutafuta nini? Sell position. Na hii kitu sio ati ina lag. It doesn't lag behind. Doesn't lag behind. So you can see sio ati ina lag behind. Si hapa hivi ndo market ilianza kushukia. Sasa tuone hapo kwenye ilianza kushukia. So you can see nimeweka straight line. Na si kwenye ilianza kushukia ndo market was overbought. Sio ati ina lag nyuma. Iko tu, inaonyesha tu na price. It doesn't lag behind. So make sure unatafuta nini? Unatumia nini? Indicators, hiyo indicator ikuwa like a confluence. Usitumie tu peke yake tena. Make sure unaitumia as a confluence. You can actually feel that on nini? Unaweza feel hiyo kwa trading journal yako. This is another support zone here. This is a support zone. So tuseme assuming mara ya tatu the price was oversold hapa, ilikuwa hapa hivi chini, so that could have been a very nice confluence to go in for a buy. So imagine the price is the support zone and at the same time RSI is oversold. Acha nitafute to kayo. Let me look for the such example of price being at the support zone at the same time being oversold on the 15 minutes time frame. So this indicator is very important. Ino tu indicator yenye ilinisaidia sana kuwa profitable. That's why mostly hata kwa TikTok utaona nikiwa nimeweka on my charts. It's a very useful kujua when the market is overbought and when the market is oversold. Ati tuende kwa 4 hours. BTC/USD 4 hours. Let us see. Before nienda kwa BTC/USD kwa 4 hours, anytime unaenda kutrade unapata stochastic oscillator iko in between 70 and 30, like iko in between hii line ya juu na line ya juu na line ya chini, like iko hapa hivi katikati, hakuna signal inakupea. The market is neither overbought nor oversold. So ikiwa hapa hivyo katikati hakuna signal inakupea. The only time RSI inakupea signal ni ikitouch hapa juu na ikitouch hapa hivi chini. Hizo ndo the only time tu RSI inakupea signal. So ukipata ikiwa in between 30 na 70, there's no signal inakupea. So make sure inakuwa useful sana when inakupea. When it's in between, it's outside 70 ama imeguza 70 ama below 30 ama imeguza 30. Let me see, check GBP/JPY. Let's check GBP/JPY. JPY. So this is GBP/JPY on a 4-hour time frame. It's not yet overbought. Ndio bado hijaguza kwa 70, so it's not yet overbought. Let's go to lower time frame, 1 hour. So 1 hour, it's overbought. So you should be looking for sell positions. At the same time, you can see price is there at resistance zone. These are resistance zone. Yeah, the price is at resistance zone. On 30 minutes, this is 30 minutes. Let's see 30 minutes. Let's see 30 minutes. Okay. This thing is not loading. So pia kwa 30 minutes ndo imetoka kuwa overbought. 15 minutes. Pia kwa 15 minutes ndo imetoka kuwa overbought kwa 15 minutes kwa in between. Acha to stick na 1 hour. So all you have to do is to go and check for and look for aggressive sellers. Just go and look for aggressive sellers huko hivyo kwa footprints.
go and look for aggressive sellers. Ukipata aggressive sellers, it's a good idea to go down with them. But usiende kusell na bado unaona kwa delta ni positive, then don't do that. Usiende kusell ukipata delta ni positive. That one will mess you up. So once more, make sure una trade zenye kuna aggressive sellers. RSI already ishakupea signal ya overbought. So it's upon you kwenda kutafuta aggressive sellers. Support and resistance, all it's limiting ni kwenda kutafuta aggressive sellers. So go look for aggressive sellers and make sure you stick to your time frame. Stick to your time frame. Haya. What is BTC? Check kuna aggressive sellers. This USD. So this is BTC USD and it's very overbought. BTC USD and it's very overbought. You should be looking for sell positions, but no selling without a confluence. Don't sell without a confluence. Price is not at any resistance zone. Price is not at the liquidity. Price is not at order block. Price is not at a fair value gap. Don't just sell to hivyo. So ati juu RSI imekwambia the price is overbought na huna confluence, you go ahead and sell. No. So lazima tena ukuwe na confluence. Tumesema sio lazima tunapata price kwa any random place then una trade. Hapana, make sure kuna confluences. Na actually nikawafungulia my journal kwenye huwa na journal my trades. Utaona I don't trade, sifanyangi trade, sijai trade na sijai trade na reason more than less than 3 reasons. Confluences zangu zinakuanga more than 3. This guy is saying gold. It's gold, whether it's overbought or it's oversold. So gold is neither overbought nor oversold. You can see it's in between 30 and 70. It's not down here. Ulikuwa nafaa ku take trade the moment ilikuwa down hapa hivi ulikuwa nafaa kupata hiyo buy positions. So sahi it's too late. You're supposed to take sell positions the moment ilikuwa huko hivi juu. So that's ni kwa hiyo 2 time frame, but maybe kwa 1 minute time frame juu mimi nilisema in case nikuja ku trade gold nitakuwa tunatumia 1 minute time frame. I'll be treating 1 minute time frame like the other normal time frames. But sasa kuwa na trade gold na higher time frames. Higher time frames zinapeleka mtu speed vibaya sana. So let's see what 1 minute time frame is giving us. Na wapi? This is a 1 minute time frame. We can see price is on a very strong resistance zone here, but price is not yet overbought. So hapa hivi RSI haiwezi tumia RSI but price haijatoka outside the upper band. So kama ni kubuy tungebuy the moment price ilikuwa down here. Na hii ilikuwa move poa sana. Tungebuy the moment price it was down here. The moment ilitokea down here ndio tungefanya nini? Buy hivi. You buy price kitokea down here ndio tunafanya kubuy. Price kitokea down huku hivi ndio tunafanya kubuy. You see. And in case gold iko na consolidation, I'll teach you another indicator. Inaitwa Bollinger Band. Sio ndio tunatumianga ku trade when something when security is consolidating ndio tunatumianga ku trade. Then indicator yenye nafaa kufuata ni stochastic oscillator. I don't know whether you guys have time to cover actually tunafaa kuanza na moving average. Moving average ina consist of stochastic oscillator, but we can cover them by 10:30 tutakuwa tumemaliza. Then I'll give you guys a chance to kuuliza maswali. So I want you to go back to the indicators tab, the indicators, then we search moving average. So moving average italeta moving averages mingi. I want you to select simple moving average. Moving average simple. You can actually add it to your favorite list. So select moving average simple. And this time I want you to click it twice. 1, 2. So the reason why natumia moving average juu hii concept ya moving average ndio tutakuja kutumia kwa indicator inaitwa stochastic RSI. Once more stochastic is my favorite indicator pia. So naitumianga for my entries. Na msione hizi indicators hazikuwa useful. Nazitumianga sana. Mpaka hizi signals na watumianga kwa premium nazitumianga sana. Uliza watu kwa premium. Hii mwezi tumepoteza only 3 times. Na hizi indicators nazitumianga tu kwa za confluences kwa hizo signals na watumianga. So si watu yazitumianga useful, hazikuwa useful
They are very useful and you make sure you umeanza kuzitumia pia wewe. So let's go to, tulikuwa tunatumia nini? Tulikuwa kwa try GBPUSD. Haya, so kwani niliclick twice? Once. I think niliclick once na nafaa kuclick twice. So let me go back ni click again. Here moving average simple another time. So ukitaka kujua umeclick twice, so you can see hapa hivi nimeletoa two indicators. There. You can see there are two. So meaning nimeclick twice. Na in case ukue huoni vizuri hapo hivyo na present, unaweza zoom in. Unaona kwa screen hapo hivyo nimepresent. Unaweza zoom in ndio uone kila kitu clearly. Hebu zoom in hapo hivyo nimecircle juu I'm about to click on the settings part. So kwa indicator, for moving averages zinakuanga na two jobs. Moving average. One, inakwambianga direction of the market, and two, inakuanga entry points. Entry. So, wewe utafigure out when utakuwa unatumia. Sasa, you see hapa hivi nimecircle. Hebu make sure umezoom out hapa hivi kwenye nimecircle. Once tunataka kutumia two types of moving averages. Tutatumia moving average ya 9 na moving average ya 26. Hivyo. We can see hapo hivyo kizoom in, we can see tuko na za 9 mbili. You can see simple moving average 9 na simple moving average 9. Na tunafaa tukuwe na simple moving average 26 na simple moving average 9. Tunafaa tukuwe na mbili. So what will we do? So simple, tuta click tu moja, tutaenda tu kwa setting. Unaona hapa hivi kwa nime place cursor. Kama zoom in, I'm pretty sure utaona kwenye nime place cursor. Yani unaona kwa setting nime place cursor. So click on that setting. So click on that setting, kuja hapa hivi kwa inputs. So make sure umezoom in hapa hivi kwa inputs. So on the length, nataka utoe 9. Si tunaona zote mbili ni 9. So toa moja 9, uweke 26. So natumia 9 na 26 juu ndo nili backtest nikaona ina work poa. Wengine natumia 150 nini, but mimi na prefer 9 and 26 since we are intraday traders. We don't need a lot of history to fanya nini to trade. So weka 26 hivyo. So after umeweka 26, you can see huko hivi kwa chart zimeshift. You can see sasa haziko pamoja, but the moment zilikuwa 9 zote mbili zilikuwa the same place, so ilikuwa inaonekana tu moja. So kwa hii ya 26, go back to settings tena once more. Hivyo. Go back to settings tena. Then on the style, nataka tuitoe color blue, tuweke color red. So weke tu red like this. Hivyo. Then acha tuifanye kuwe kubwa ndo muone vizuri. So pia hii ya 9 nitaenda kwa setting on the style. So kwa ya 9 hakuna kitu tuna edit kwa nini inputs, ya ibaki tu 9. So but on the style acha ibaki kuwa blue hivyo, then ikuwe kubwa kidogo hivi. Now here are our two moving averages. Na hizo moving averages zetu mbili sasa. Let me go to 30 minute time frame. Hizi sasa moving averages zetu. Let me get rid of hizi vitu. And these are moving average. So tumesema moving average inakuanga na kazi mbili. Direction of the market na kukupea nini? Kukupea entry points. So uzuri ukishaziweka ni hivyo. So hata ukishift mpaka time frames zingine zitakuwa tu zimebaki hapa hivyo. Now, it's very simple. If so the blue moving average was 9. The red moving average was 26. So anytime unapata 26 moving average, ama the red moving average is above blue, like here, you can see the red moving average is above blue. So una blue iko below red. Inamaanisha that the market is on a downtrend. Now if the market is on a downtrend, unafaa kunatafuta sell positions higher. If anytime unapata the blue, which one was blue? Blue was the 9. Anytime unapata the blue moving average is above the red one, ama is above the 26 moving average, like he place, inamaanisha that the market is on an uptrend. If the market is on an uptrend, unafaa kunatafuta buy positions. Acha niende kwa lower time frames ndio kitu ikuwe a little bit clear. 4 hours time frame inakaa very dirty. You see, anytime unapata the red moving average is above blue, so unaona blue iko below, you should be looking for sell positions. Anytime unapata blue moving average ikiwa above red, for this case here, unaona the blue moving average is above red, unafaa kunatafuta buy positions. That's the first job of the moving averages. The second job of the moving averages ni kukupea entry points. Now, this is simple, very simple. Now, since tumesema
When the blue moving average is above red, market inaenda juu. So what will happen? Market zikipitana. I mean moving averages zikipitana. I mean blue ipitwe na red ikuje juu. Tulisema blue ikiwa juu, market is on an uptrend. So what happens when the blue goes down? Immediately the blue goes down. Inakwambia market imebadilisha nini? Structure. So unafaa kuingia sell positions when the blue moving average goes below red, ama when the red moving average goes above. So as long as red is above, unafaa kuingia sales. As long as blue ikikuja above, for example, hapa hivi chini ulikuwa unafaa kuingia buy positions few minutes ago hapa hivi when the blue moving average ilikuja above red. But for sales ulikuwa unafaa kuingia sell positions when the red moving average ilikuja above blue. So natumia red na blue badala ya kutumia 9 and 26. Sasa tu tutumie colors. Kutumia colors ndo simple, you see. So zikipitana, notes zikipitana, sio kazi zijapitana. Ulikuwa unafaa kuingia buy positions kutoka hapa upande na mpaka huko juu the moment zilipitana. The only disadvantage with this moving average ni ati huwa ina lag, huwa ina delay kidogo. By huwa ina delay kidogo na maanisha aje? Let's compare this moving average with the relative strength index. Na sijui kama itaitikia. So nowadays wanakata mtu atumie more than 3 indicators. Let me see kama itaitikia. Yeah. Imekata. You can't use more than the 3 indicators. So what I wanted to show you ni utapata, for example, let me mark this zone. You can see hapa hivi kwenye nimemark. Hapo kwenye nimemark na that arrow. Hapo kwenye nimemark na that arrow. Let me make that arrow green. Ndio ionekane vizuri. That's not clear. You can see hapo kwenye nimemark na hiyo arrow, ndo moving average ilipea watu signal ya buy. But in case acha nitoe moving average moja niweke RSI. You can't use more than 3 indicators bila kulipia trading view. In case niweke relative strength index, let's see. Let's see, it's loading. So moving average zilipitiana wapi? Zilipitiana hapa. Hapa hivyo ndo watu walipata buy signal ya moving average. But mtu mwenye alikuja akatumia relative strength index alipata buy signal the moment ilienda below 30. So mtu wa RSI aliingilia buy wapi? Aliingilia buy hapa hivi chini. So mtu wa kutumia moving average amemiss profit yote kutoka hapa hivi chini mpaka hapa juu. So moving average ina lag kidogo, inabaki nyuma, ina delay kidogo kuliko RSI. So you can see mtu wa RSI aliingilia buy signal hapa hivi chini, si ndio? Let me mark that one. Nikuonyesha how moving average ina lag kidogo. So probably mtu mwenye aliingia na RSI aliingilia buy signal hapa juu. No market ilikuwa nini? No market ilikuwa oversold. So hapa ndivyo mtu wa RSI aliingilia. So let me add the moving average. Moving average simple. Like where red. Make it red. Then on the input sequence 26 to 6. Like that. So unaona mtu wa moving average aliingilia buys wapi? Hapa. Simply because ndo blue ilikujia juu. But mtu wa RSI alipata hii move yote. So before mtu wa moving average ufikiwe, inakuwa a little bit too late. But taponi huku decide kama utakuwa unatumia moving average. Now, that's the moving average. So umeona hii concept tumetumia moving average. Hii concept tumetumia. Na nataka sasa tuende tutumie kwa indicator next yenye tunafanya sasa inaitwa stochastic oscillator. Hiyo ndo nataka tutumie sasa hii. So that's how moving averages works. Anytime zinapitana, you should look for position. When the red goes up, you would look for sell positions. When the blue goes up, you look for what? You look for buy positions. And then make sure you tumie moving average or averages wakati kuna consolidation. For consolidation, I'll show you the indicator to use. Now, get rid of the moving averages. Like that. Hizi indicators ndo zilisaidiana kupata my first initial capital ya kutrade. I grew 600 to 60 to 15k in 3 months nikitumia tu hizi. Pole tu bila haraka mingi. Now, go on the indicators na utafute indicator inaitwa stochastic oscillator. So search stochastic. Just search jina stochastic. Unaona hii stochastic inakuja peke yake hapa hivi juu bila maneno mengi. I want you to click on that. Usiklik hizi zingine za huku chini. Hizi indicators ukiclick moja inakujanga tu. So just make sure umeclick hii haina maneno mengi once. Like that.
Now, what is this stochastic? Now, this stochastic works almost the same as RSI. Actually inawaka RSI ni venye hii stochastic you can see iko na 2 lines, but RSI ilikuwa na how many lines? RSI ilikuwa na 1 line. Stochastic you can see down here iko na 2 lines. RSI ilikuwa na 1 line. So stochastic inawakaje? So RSI mnakumbuka tulikuwa tulifanya ilikuwa na level 70 and 30. 70 for overbought, 30 for oversold. So kwa 30 tunatafuta buys, kwa 70 tunatafuta sales. So stochastic iko na level 80 and 20. The same thing, 20 for oversold, so tunatafuta buys, 80 for overbought, so tunatafuta sales. The only advantage with the stochastic oscillator ni it iko na hizi 2 lines. So hizi 2 lines, I want us to use them like moving averages. So mnakumbuka venye tulikuwa tunafanya moving averages. Let's go to another time frame, not necessarily let's use the 30 minutes. So mnakumbuka venye tumefanya na moving average. So moving average tumesema assume let me make hizi vitu zimuziane vizuri style kwa a little bit bigger. So venye tu tumesema moving average. Now when stochastic oscillator ikwambia the market is overbought, yani the market is above 80, don't just enter. Stochastic oscillator ikwambia market is oversold, it's below 20, don't just enter. Usiingie tu jume umeona iko below penye RSI tunaingia tu gidhigidhanyo. So here what do? Tunatumia concept ya moving average. Yes, let me zoom in this one. Let me see. Not that way. That way. Yes, utapata stochastic RSI is above 80. Let me highlight hii level ya 80 ndo muone vizuri. 80. We highlighted nani yake ikuwe red na ikuwe straight line that and this one let me nimebadilisha color. So yeah, 80 nime highlight, acha ni highlight ya 70 ya 20 I mean, not 70. Niweke blue. Kwa hivyo then is quite dotted hivyo. So obviously tunajua when the market is on level 20 tunafaa kutafuta buy position. When the market is on level 80 tunafaa kutafuta sell position. But when exactly are we supposed to go in for sell positions? RSI ilikuwa inatuonyesha tu ikifika hapo juu to sell, but sometimes unapatanga RSI ama stochastic ina spend a little bit time up there before ishuke. So unapata umepanic kama umekuwa stopped out before market kufanya nini kushuka. Sasa the advantage ya RSI stochastic oscillator ni inakwambia when to go in and when do you go in. If the market is oversold ama imeguza 20, you don't go in until the blue moving average ama the blue moving up line is above the red one. Sino tumefanya kwa indicators. Kwa indicators tumesema you go in for buy positions when the blue is above red. So there is no way utaingia buy mpaka hizi lines zipitane. So unaingia buy the moment hizi lines zimepitana. Unaingia sales the moment red imekuja above blue. Hapo hivyo unaingilia sales. But as long as hizi lines zimeshuka huko hivi chini na bado hazijapitana, you don't go in for positions. You have to wait mpaka zipitane. So hii kuna advantage inapea two confluences. Huwezi ingia ikutrap huko hivyo chini, huwezi ingia ikutrap huko hivyo chini. Just make sure unaingia when. Make sure unaingia when the two lines zimepitana na unafaa kuingia buy positions. So hata kama market imeshuka umeona imepita 20 but bado hazijapitana, don't go in. Just go in the moment zinapitana. The moment blue inaenda juu unaingia buys. The moment red inakuja juu unaingia nini? Sales. So that's the secret. So even unatumia stochastic oscillator. So the same concept RSI, but you have to wait for this crossover. You have to wait for the crossovers. Ndo square nini? Square trapped hapa hivi juu for a certain period of time. What time frame? Any time frame. Whether you are kama wewe ni scalper ama wewe ni nini, unaweza tumia any time frame. Mpaka daily time frame unaweza itumia. See, mpaka daily time frame unaweza itumia. Kwanza daily time frames zinakuwa profitable sana. You see, juu daily zinaguzanga kazi ma reverse, you can see. Haina a lot of stories. See. Daily time frames zinakuwa profitable sana. So leo huku unafaa kufanya nini? Huku unafaa kusell mpaka zipitane hapa juu venye zilipitana.
So mwenye alisell immediately zilikuja hapa, alispend time yote huko juu. But some mwenye alisell immediately zimepitana hapa hivi, yeye alipata kitu. Mwenye alibuy hapa hivi zilipitana, yeye alipata kitu. In case uzipate huko hivi katikati, usitrade zikiwa huko katikati. They are not useful zikiwa huko katikati. So make sure una trade zikiwa either overbought ama ikiwa either oversold. That's the only time you are going to use stochastic oscillator. So assume mwenye alitrade hapa hivi juu the moment zilipitana, amepata hizi candlesticks za 3 days amezipata. It's that simple, guys. So any questions concerning indicators? And they are very useful once more. Usisikiza wa mentors wanasema hazikuwa useful. They are very, 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 very useful. Very useful. Yes, I have a question. Uh-huh. Kuhusu hiyo indicator about the nini, is there any settings to stochastic hiyo nini oscillator? You just use the default one. Okay. Yeah. Kizo. Uh-huh. So the difference hiyo umeisema ni stochastic na RSI ni inatumia nini yake ni 18 na 20, nyingine ni 17 na 30. Na pia difference ingine ni stochastic kona 2 lines, RSI kona moja. Okay. Na consolidation ni gani? So ya consolidation nataka tuikave kesho, inaitwa Bollinger Bands. It's called Bollinger Bands. But let's just cover it side. Kesho we do something different. Yeah, let's So just cover it side. About stochastics, you have said it's about 80 and 30. Yeah, 80 and 20. Below chini ni 20, juu ni 80. Okay. You can highlight hizo lines ndio uone vizuri in case kosa kuziona vizuri. Now get rid of the stochastic oscillator, then go back to the let's say this is another currency pair, maybe CAD, GBP CAD. I don't know whether this currency pair exists. Yeah, GBP CAD kama hivi sasa. Now ena tu kwa indicators there, no search indicator inaitwa Bollinger Bands. POLL. Usiweke 1L, ukiweka 1L bado utaletewa. So make sure umeweka double L, Bollinger Bands. Uselect ya kwanza ina story mingi like that. Once more, haina settings, make sure unatumia default settings. So don't interfere with the settings, just use default settings. Now this is the Bollinger Bands. In working in a very simple way. In working power when the market is consolidating. For example, let me look a scenario when the market was consolidating nicely. Like this scenario, market was consolidating hapa hivi. Now Bollinger Bands inakuanga na these 3 bands. Kuna lower band, middle band, and the upper band. We don't use the middle band, tunatumia lower and the upper. Let me see whether I can make them a little bit bigger, the lower and the yeah. Mnanisikia? I think network yangu ilikuwa imepotea kidogo. Yeah, I think everything is working now. So yeah, so this is how Bollinger Bands work. So this is the lower band, this is the upper band. The price initially inafaa kupitia in between hizi bands hivi. Haifai kuona ati na huku chini upate price imeenda na huku chini. Upate price imepanda na huku hivi juu ikaacha Bollinger Bands huku katikati. Price inafaa kupitia in between hizi two
bands. Now, this one is simple. When the market goes outside the upper band, atupate market imeenda ikatokea, market fanya kitu inaitwa price correction. A market is gonna correct itself automatically ndo iendelee kupitia kwenye inafaa kupitia. So that's why unaona when the price goes outside the lower upper band inafanya nini? Inashuka. Ikienda outside the upper band inafanya nini? Inashuka. Ikienda outside the upper band inafanya nini? Inashuka. Inajicorrect automatically ipitie kwenye inafaa kupitia. So obviously vice versa for the lower band. It's simple. When the price goes outside, hata kama imeenda na candlestick week, when the price goes outside the lower band, inafanya nini? Inafaa kujicorrect automatically. Ikitoka outside the lower band, inafaa kufanya nini? Kujicorrect. Ikitoka outside the lower band, inafaa ku buy. Ikitoka outside the lower band, every time inatoka outside the lower band, inajicorrect automatically. So watu wa gold, this one is for you juu hii inakwanga kutarget short term prices. Watu wa GBP, GPY na watu wa gold, this one is for you guys for targeting short term prices. So when the price goes outside the lower band, unafaa kutafuta nini? Buy position. Ikienda outside the lower band, buy position. Ikitoka hata kidogo kwa lower band, unatafuta buy position. You see, it's simple guys. Yeah. So imagine stochastic oscillator, I mean a Bollinger Band is giving you a buy signal. Inakwambia price is outside the lower band. At the same time, RSI ama stochastic oscillator, acha niweke, what is RSI? Relative strength index. At the same time, relative strength index ikwambia the market is oversold. Yaani kumaanisha itakuwa inakupea zote mbili zitakuwa zinakupea same signals. So the best way ya kutumia kitu ni make sure Bollinger Bands is telling you it's time to do what? Bollinger Band is telling you it's time to look for a sell position because the price is outside the upper band. Now at the same time, RSI inakwambia it's time to look for sell position. Why? Because price is overbought. So you see, two different indicators that are not related zinakupea same signal. That's a very, very, very good setup. But usitikie kuingia asanya indicator moja tu ndio inakupea signal. For example, unapata RSI inakwambia prices Bollinger Band inakwambia price imetoka outside the upper band, but RSI bado hata haijaguza 30. You can see bado haijaguza 30. So that's not a good signal. Make sure you trade saa yenye zote mbili zinakupea both signal. If it's buy position, make sure zote mbili zinakupea buy position. So if it's buy, make sure RSI iko oversold. I mean RSI iko overbought. Now make sure oversold. If it's sell, make sure RSI iko overbought na Bollinger Band iko outside the upper band na upate kuingia sell position. But usipate RSI inakwambia buy but bado Bollinger Band haijakupea that signal. Most pate Bollinger Band inakupea sell but bado RSI haijakupea that signal. That one won't be strong. Make sure unatumia zote mbili at the same time ndio uweze kupata nini? Uweze kupata strong signals. Can we use it on a strong trend? Now for Bollinger Bands, we don't use it on a strong trend. Tunatumianga mostly kwa search So Pizzo, consolidations. just a quick one. Sijajua venye inajiita hii Bollinger Band in my indicator. So inajiita tu The Bollinger spe- Band. the, the BOLLINGER. Bollinger. naona ziko mingi, that's why nauliza which specifically. Utaselect yenye haina maneno mengi, yenye tu imejiandika tu Bollinger Bands pekee. Bollinger Bands, okay. Any other question regarding those four indicators? Pizzo, Mm-hmm. mtajaje kama nini iko na consolidation? Utaangalia kwa heatmap ama? Consolidation, you just check whether the price is going sideways. Consolidation, the price going sideways. This way, when the price is going sideways hivi. So, Okay. kama hapa hivi huko, you see kwenye price ilitokea outside the lower band. Huko unafaa kuingia buys mpaka price tokea outside level 30 ya RSI. You see RSI ilipea buy signal hapa. Na pia hivi Bollinger Band ndio ilikuwa imepea buy signal. So imagine that ungepata kaka buy kazuri pako kwa hivyo. You see. But hii inakupea buy but bado RSI haijakupea, usiingie hiyo. Ingia zenye zote mbili zinakupea at the same time. This one is telling you the market is below lower band, and this one is telling you the market is oversold. So both are giving you buy signal.
Okay. Any other question? This guy is saying sana nimejua how kuna screen mob kwa setup yako. Yeah, so kuna time itafika muone zikiwa necessary. Imagine you have to lazima unataka kukuwa na screen moja iko na these two indicators Bollinger Band na RSI. Unataka kukuwa na screen nyingine inakuonyesha sasa footprint chart. Unataka kukuwa na screen nyingine inakuonyesha sasa the candlesticks without any noise. You see? So that's why nilijipata nikihitaji multiple na monitors. So mimi nazionanga at the same time. I don't have to kutoka ati kudelete indicator niweke ingine. So mimi naonanga everything at the same time. I'm saving time. It's very 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 efficient kuwa screens kadhaa. Yeah, so kama kuna maswali guys, tunaweza patana kesho Pizzo. tuendelee with the remaining. Pizzo, dakika moja unaweza nionyesha venye kusoma heatmap juu mimi husoma sijui kusoma poa. Naweza isoma kutoka juu alafu narudi the other way na sijui venye nastahili kusoma. Haina issue, unaweza isoma kutoka juu ama kutoka the other way depending na broker na kupea currency yako ikipeaje. Utapata tra brokers wanapeana JPY, GBP, wengine wanapeana GBP, JPY. So depending on broker wako anapeana aje, unaweza isoma there anyway. Haina issue venye tu utaisoma. Bora ikue currency kama ni card JPY uanze card ukipanda juu JPY. Okay, thank you. Yeah. Oh, Pizzo, just a quick one. If you don't mind, unaweza rudia vile umeweka hii Bollinger Band because in my trading view najaribu haikuji kama hii yako. I don't know what's where the problem. Settings sama inakuja aje? Haikuji lines tatu hivi? Haikuji lines, so ndio nasema urudie please, just a minute. So let me see. So tumesema unaenda kwa indicators, una search Bollinger Band, una click once. Ukiclick haikuji hivi? No. Basi una click yenye haifai. Make sure iko na double L, BOLLINGER bands. Okay. Hi, Pizzo. Yeah. Unaweza tuonyesha hiyo kwa access heatmap ya trading view main ya currency pairs ilikuwa inakataa kuniletea. Ilikuwa inaniletea only for the stocks hizo. Heatmap ya trading view. Yeah. Hiyo lazima uende tu Google Forex heatmap. So unaenda tu kwa Google na Google jina Forex heatmap. Let me present it. So uta Google Forex heatmap trading view. Google Forex heatmap trading view utaletewa kitu kama hiyo, kama hiyo na present. So uta click tu hiyo link ya kwanza for Forex heatmap trading view. Make sure ni live forex, sio crypto ama stock. Hivyo ukiclick your link itakupeleka tu directly kwa heatmap. As you can see, this is the heatmap. Okay, thanks. So guys, tutaendelea kesho na the other 2 modules zimebaki. Tuone venye itakuwa sasa. So guys, have a good night ahead. Good night. Good night. Yeah, the class was nice, guys. Good night.